Chaksu Velitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam. All right. Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Namane Namaste Saraswati Deve Gaur Avani Pracharane Nirvisesha Sunyavari Paschatya Desa Tarane. Vanchakalpa Trubhyas Cha Kripa Sindhu Vyeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahabharanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Teshe Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhudina Bandhu Vidatvate Gopesha Gopi Kakanta Radha Kanta Namostute Kapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamani Hare Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityānanda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda. Okay, so welcome again. Shalom. Shabbat Shalom. Right? Yeah, добро пожаловать всем. So first we have to talk about this. I didn't hear the report exactly of the 12-hour reading marathon. Anybody hear from that? Reporting? Some of the Maharajas that were in on that 12 hours of reading. Сначала мы хотим поговорить о 12-часовом марафоне чтения книг Шрилы Прабхупады. Кто-то слышал об этом марафоне, может о нем рассказать? You did it, right? Хари Кришна, тот марафон, который проводили в Израиле, да? Да. Хари Кришна, мои поклоны, Махарадж. So how did it go? Как там все прошло? Очень интересно прошло, очень классно прошло. Все участвующие матаджи были счастливы. И чувствовалась какая-то вот такая сильная энергия, как будто нам все помогали. Без сучка и задоринки все прошло. Все участницы были вовлечены, и никаких не было происшествий. It was very interesting, very exciting. Everybody was happy and everybody participated. It was very, very strong energy. Fantastic. So that's a great inspiration. That even Bala just said that. Well, I mean, you know, that's the start to get book distribution going and everything else, because when devotees really read the books, they automatically want to distribute them. Это вообще супер. Таким образом начинается распространение книг, потому что когда преданные читают книги, то у них появляется вдохновение их распространять. Then I heard the wonderful news that they decided to start a every day 3 hours group reading. И потом я услышала замечательные новости, что начали группу чтения каждый день по 3 часа. That's exactly what, you know, they'd organize a Shravan a week, trying to encourage people to read Prabhupada's books. This is exactly what they wanted, that the devotees do things like this. Те, кто организовывал Шравана неделю, то есть неделю чтения книг Шрилы Прабхупады, это то, чего они хотели, чтобы преданные собирались вместе и читали книги. So thank you all very much. Я хотела еще сказать Махараджи, что было более 3000 просмотров в этот день. Мы смогли распространить по группам около 50, да, если я не ошибаюсь, на день Матаджи, да? Около 50 групп непреданных смогли посмотреть, и в первый день было больше 3000 просмотров. So she says that at the first day it was more than 3000 views, and also there were 50 groups of devotees and also non-devotees that participated. Really? How many participated? Сколько всего участников было?
Я так и не пересчитала, кажется, 18 нас было, 18 матадж. They didn't count exactly, but she thinks that 18 matages were organizing. And the views, or who was viewing it? So many people. Ну, тогда кто все эти 3000, которые просматривали? Это интересно. Это те, которые смотрели на других каналах, там, где мы распространяли эти книги, там, где мы читали, мы распространяли по многим каналам. И смотрели какие-то люди. Oh, they were distributing the link to many channels, and so many people from the many channels they could connect and to view this. Fantastic. So maybe they can write up and send it to the Dandavat. Somebody can help them get it in English. Может быть, кто-то может написать об этом статью, и мы можем помочь перевести и опубликовать это на дандаватах. How they did it 12 hours, and then how that inspired them, and now they're going to have it 3 hours every day. Как вы провели марафон 12-часовой, и как это вдохновило других людей сделать группы по 3 часа в день? На самом деле эта же группа продолжает марафон, только мы решили сделать 5-дневный по 3 часа. Это эти же матаджи будут читать. It is the same group that continues, but they're doing it for 5 days, 3 hours a day. Fantastic. Okay, well, that's going to start something, and it's open. Other people can join, right? Это уже начало, я надеюсь, что другие люди тоже могут присоединиться. So, spasibo. Спасибо, Харе Кришна. It's wonderful. This is what we want. This is help advance. Prabhupada wrote those books for us to read, for everybody to read, actually. Это замечательные новости, и Шрила Прабхупада написал эти книги для нас, для того, чтобы мы их читали. Спасибо большое, Махарадж. Okay, so I guess we can move on now. Yeah. Move on to Chайтanья-чаритамрита. We've been doing this for 6 months, huh? Мы читаем Чайтанья-чаритамриту уже на протяжении полугода, 6 месяцев. We'd like for the group to go bigger. I don't know how it's being advertised. Я бы хотела, чтобы группа была больше, чтобы больше людей присоединялось к чтению Чайтанья-чаритамриты. Я не знаю, как это можно разрекламировать. Try to increase. We're getting a lot of Adi-lila scholars. Хотим, чтобы эта группа увеличилась для того, чтобы было больше ученых, сведущих в Ади-лиле. All right. So, okay. So again, Jai Jai Shri Chaitanya, Jai Nityānanda, Jai Dvaita Chandra Jai, Bhakta. We're reading Chaitanya-charitamriта chapter, Adi-lila chapter 5. Мы читаем Чайтанья-чаритамриту, Ади-лила, 5 глава. And that's the glories of Nityānanda-Баларамы. Которая описывает славу Нитьянанды-Баларамы. So it's moving slow as far as numbers of verses, because it has these incredible purports. Мы продвигаемся медленно, потому что там очень большие комментарии в некоторых стихах. Explaining everything about all these expansions of Krishna, and all the Vaikuntha and all the different. У них объясняется о всех экспансиях Кришны, о Вайкунтхах и разных проявлениях. Some materialists may say this sounds too crazy, all these people and all these
four-armed people and expansions of expansions of expansions. Некоторые материалисты могут сказать, ну это можно с ума сойти, все эти люди, все эти экспансии, 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 это слишком, там, четырехрукие люди, это слишком. But if you read how they try to explain the universe, it's much more crazy. Но если вы почитаете о том, как они пытаются объяснить Вселенную, то это еще более сумасшедшее. They have black holes, quarks, and synchronicities. I don't know, so many words they've made up, you know, try to explain what they can't understand. Там есть всякие черные дыры и всякие разные термины и слова, которые не выдумали для того, чтобы попытаться описать создание Вселенной. They try to make people think that, you know, because they know that they don't understand it, that they're the authorities. И затем они пытаются убедить людей им верить, потому что они знают, что они этого не понимают, но они, тем не менее, они пытаются всех убедить в том, что они авторитеты. Saw one science magazine and the headline said, "One thing we know for sure about the universe." И в одном научном журнале там был такой заголовок: «Одну вещь мы знаем точно о Вселенной». 90% of it we know absolutely nothing about. Это то, что 90% ее мы не знаем об этом вообще ничего. That makes them the authority. И это делает их авторитетами. Then they try to say that everything just goes on without a designer, without any intelligence, just by accident. Потом они говорят, что все поддерживается просто так, случайно, без какого-то дизайнера, без какого-то инженера. But anything that is manufactured in the world has a designer. Но все, что создано в этом мире, у каждой вещи есть свой дизайнер. And designers get a lot of money. А дизайнеры зарабатывают кучу денег. Because they can't build anything without a design to start with. Потому что нельзя ничего построить без каких-то чертежей, без изначального дизайна. You know, the first thing, if you're going to build something, you have to have a design. What do you want? Если вы хотите что-то построить, что-то создать, сначала вы должны это спроектировать. So now they're trying to make designer people. И сейчас они хотят создать людей-дизайнеров. They don't believe that God can do that, but they think they can. That they can manipulate your DNA or RNA or whatever it is and make you immune to COVID-19. То есть имеется в виду, что они хотят людей создать с помощью генной инженерии. То есть они не верят в то, что Бог может там что-то создать, они пытаются вмешаться в строение ДНК и там что-то изменить. They tried to do that even with vegetables, but it's not working. They say, okay, now we make a vegetable that no bugs will eat it or something, but then something else goes wrong. Они пытаются то же самое сделать, например, с овощами, но это не получается. Они говорят, сейчас мы создадим овощи, которые не будут поедаться насекомыми, но что-то другое идет не так. And now, you know, designer things cost more, right? If you have a designer dress or designer Levi's or designer wristwatch, pay more. И все вещи, которые были спроектированы дизайнером, они стоят дороже денег. То есть вы должны будете заплатить за такую вещь дороже. But they're all designed. Everything is designed by somebody. Но все это прошло дизайн кем-то. Even the cheapest Chinese or Vietnamese clothes you find in Allenby or something, they're all designed by somebody. Даже эти дешевые китайские или вьетнамские вещи, которые вы можете найти на Алленби, они тоже кем-то придуманы, кто-то их спроектировал. So to think that the universe, which is so complicated and works perfectly better than any machine anyone's ever made, and it's so beautiful, the flowers and the canyons and the waterfall, everything is so nice. How can that not be designed?
И поэтому думать, что вся эта природа, которая нас окружает, вся эта красота, эти цветы, водопады, все, что мы видим, что это никем не придумано. Как это может быть? All right, so we'll move on. Adi-lila, chapter 5, text 70. Ади-лила, 5 глава, 70 стих. Gavakshara randriyena trasarenu chale purushara loma kupe ramandara jame. Just the atomic particles of dust pass through the openings of a window, so the networks of universes pass through the pores of the skin of the Purusha. Подобно пылинкам, которые, проникая сквозь щели в ставнях, сонмы вселенных проходят сквозь поры на коже Пуруши. That means like not the window, the screen, you know. If you look at a screen and you can see, so that Kapila explains that in Kapila's teachings in the third canto. I don't remember the exact details. Об этом также учит Капила в 3-й песне Шримад Бхагаватам. Можете посмотреть на стекло и увидите все эти частицы, которые пытаются проникнуть через него. Jivantaloma Vijayagadandanata Vishnur Mahansa Yasyaikanesva Satakala Matavalamda Jivantiloma Vijayagadandanata Vishnur Mahansa Hiyasya Kalavishesho Govindamari Prusha Tamaham Bhajami. The Brahmins and other lords of the mundane worlds appear from the pores of Mahavishnu and remain alive for the duration of one exhalation. I adore the primeval Lord Govinda, of whom Mahavishnu is a portion of a plenary portion. Все брамы и другие властители материальных миров появляются из пор на коже Махавишну и живут на протяжении одного его выдоха. Я почитаю изначального Господа Говинду, частью полной экспансии которого является Махавишну. The previous long purport basically explaining this verse and the details of how that comes about. Предыдущий длинный комментарий, он описывает этот стих в деталях, как это все происходит, кто из кого исходит. And I have to thank everybody for saving. The description of the Lord's creative energy is from the Brahma Samhita 548, which Lord Brahma compiled after his personal realization. When Mahavishnu exhales, the spiritual seeds of the universe emanate from him in the form of molecular particles, like those that are visible 3 times the size of the atom when sunlight is diffused through a small hole. In these days of atomic research, it will be a worthwhile engagement for atomic scientists to learn from this statement how the entire creation develops from the spiritual atoms. Этот стих содержит описание творческой энергии Господа из Брахма Самхиты, которую сложил Господь Брахма на основе собственного духовного опыта. Когда Махавишну делает выдох, из него исходят духовные семена вселенных, подобные молекулам, которые в 3 раза больше атома и которые можно разглядеть пробивающимся сквозь щель в солнечном луче. Современным ученым, занятым исследованиями атома, полезно будет узнать из этого утверждения, что все творение развивается из духовных атомов, исходящих из тела Господа. Aham tamo mahat aham ka sharagni varbahu samveshti tanda gatastapta utastikaya vedrig vida viganitanda paranucharya siddhadva roma vivarasya chate mahitvam. Where am I? A small creature measuring 7 spans of my own hand. I am enclosed in the universe, composed of material nature, the total material energy, false ego, ether, air, fire, water, and earth. And what is your glory? Unlimited universes pass through the pores of your body, just like particles of dust passing through the opening.
что я представляю собой ничтожное создание размером в 7 своих локтей. Я заключен во Вселенной, состоящей из материальной природы, совокупной материальной энергии, ложного эго, эфира, воздуха, воды и земли. А каково Твое величие? Бесчисленные вселенные проходят сквозь поры на Твоем теле, словно пылинки сквозь щели на ставнях. When Lord Brahma, after having stolen all the Krishna's calves and cowherd boys, returned and saw that the calves and boys were still roaming with Krishna, he offered this prayer, 10:14-11 of the Bhagavatam, in his defeat. The conditioned soul, even one so great as Brahma, who manages the affairs of the entire universe, cannot compare to the personality of Godhead, for he can produce numberless universes simply by his spiritual rays. Когда Господь Брахма вернулся к месту, откуда только что украл всех телят и пастушков, друзей Кришны, он увидел, что все они продолжают гулять с Кришной, как ни в чем не бывало. И тогда, признав свое поражение, он вознес Господу Кришне эту молитву. Обусловленная душа, даже такая великая, как Брахма, который управляет целой Вселенной, не может сравниться с личностью Бога, ибо Господь может создавать бесчисленные вселенные одними только лучами, исходящими из пор его духовного тела. Material scientists should take lessons from the utterances of Sri Brahma regarding our insignificance in comparison to God. In these prayers of Brahma, there is much to learn for those who are falsely puffed up by the accumulation of power. Ученым-материалистам не мешало бы принять во внимание слова Шри Брахмы о том, насколько мы ничтожны перед Богом. Молитвы Брахмы могут многому научить тех, кто гордится своим мнимым могуществом. Amsara amsaye kalatara nama govindara pratimurti Shri Balarāma. A part of a whole is called a kala. Shri Balarāma is the counter form of Lord Govinda. Часть одной части целого называется кала. Шри Баларама – двойник Господа Говинды. Swarupa Tanra Eka Swarup Shri Maha Sankarshan Tanra Amsa Purushahaya Kalate Ganan. Brahma's own expansion is called Maha Sankarshan. In his fragment, the Purusha is counted as a kala, a part of a plenary portion. Экспансия Баларамы носит имя Маха Санкаршаны, а его часть Пурушу называют Калой, частью полной экспансии. Yanhaketa Kalakahi Tinho Mahavishnu Maha Purasha Avatari Teno Sarva Jishnu. Yahaketa Kalakahi Tinho Mahavishnu Mahapurasha Vatari Teno Sarva Jishnu. I say that this Kala is Mahavishnu. He is the Mahapurusha, who is the source of the other Purushas and who is all pervading. Я утверждаю, что этот Кала – Махавишну. Он Маха-Пуруша, из которого исходят все другие Пуруши, и который пронизывает собой все сущее. Garbhoda Sharoda Shai Done Purusha Nama Sehi Dui Yanra Amsa Vishnu Vishwa Dhamma. Garbhodakashayi and Kshirodakashayi are both called Purusha. They are plenary portions of the Karanodakashayi Vishnu, Karanodakashayi Vishnu,
the first Purusha, who is the abode of all the universes. Пурушами называют Гарба-дашай и Кширо-дашай. Оба они полной экспансии Карана-дашай, Вишну, первого Пуруши, вместилища вселенных. Report. The symptoms of the Purusha are described in Adi-lila. While describing the incarnations of the Supreme Personality of Godhead, the author is quoted from the Vishnu Purana, where it is said, "Let me offer my respectful obeisance unto Purusha, Lord Krishna, who is always free from the contamination of the six material dualities, whose plenary expansions, Mahavishnu, glances over matter." Lord Krishna is always free from the contamination of the six material dualities, whose plenary expansion, Mahavishnu, glances over the matter to create the cosmic manifestation, who expands himself in various transcendental forms, all of which are one and the same, who is the master of all living entities, who is always free and liberated from contamination of material energy, and who, when he appears in this material world, seems one of us, although he has an eternally spiritual, blissful, transcendental form. In summarizing this statement, Rupa Goswami has concluded that the plenary expansion of the Supreme Personality of Godhead, who acts in cooperation with the material energy, is called Purusha. Признаки Пуруши описаны в Лагу Бхагаватамрите. Рассказывая о воплощениях Верховной Личности Бога, Шрила Рупа Госвами, автор этого произведения, приводит цитату из Вишну Пураны, где сказано: «Я в почтении склоняюсь перед Пурушоттамой Господом Кришной. Он неизменно свободен от скверны 6 проявлений материальной двойственности. Махавишну, который бросает взгляд на материю и творит мироздание, его полная экспансия. Он предстает во множестве разнообразных божественных форм, имеющих единую природу. Он повелитель всех живых существ, и он всегда свободен от скверной материальной энергии. Когда он появляется в материальном мире, он может показаться одним из нас, хотя на самом деле обладает вечно духовным, исполненным блаженства божественным телом». Из этого утверждения Рупа Госвами делает вывод, что Пурушей называется полная экспансия Верховной Личности Бога, которая взаимодействует с материальной энергией. Vishnos tutrini rupani purushakyat yato vidu ekam tu mahata shastri dvitiyam twanda samstitam tritiyam sarva bhutastam tani gatva vimuchate. Vishnu has 3 forms called Purushas. The first, Mahavishnu, is the creator of the total material energy. The second is Garbhodakashayi, who is situated within each universe. And the third is Chirodakashayi, who lives in the heart of every living being. He also knows these 3 becomes liberated from them. У Вишну есть 3 образа, называемые Пурушами. Первый Пуруша Махавишну творит совокупную материю Магат, второй из них Гарба-дашай пребывает внутри каждой вселенной, а третий Кширо-дашай живет в сердце каждого живого существа. Тот, кто познал этих Пуруш, сбрасывает с себя оковы Майи. Vishnu has 3 forms called Purushas. The first, Mahavishnu, is the creator of the total material energy. The second is Garbhodakashayi, who is situated within each universe. The third is Chirodakashayi, who lives in the heart of every living being. He who knows these 3 becomes liberated from Maya. Report from the Lego Bhagavatamrita. Этот стих из Сатвата Тантры цитируется в Лагу Бхагаватамрите. Yajyapi kahiye tanre krishnara kalakari matsya kurmari avatara tino avatari.
although Karanodakashaya Vishnu, Karanodakashaya Vishnu is called the Kala of Lord Vishnu, he is the source of Matsya, Kurma, and other incarnations. Хотя Карана Дашая Вишну считается частью Калой Господа Кришны, он источник Матьи, Курмы и других воплощений. Well, Vishnu is the source. He's an incarnation, but he's the source of Vishnu. So, people with poor fund of knowledge, they assume that Krishna is also an incarnation of Vishnu. То есть Вишну, он является самой инкарнацией, но также является источником других форм Вишну. И люди, которые не обладают знанием, они думают, что Кришна это также воплощение Вишну. Но Кришна является источником Вишну. Вишну это части Кришны. That's why they can't understand, because Vishnu is so great, just Karanodakashaya Vishnu. It's hard to believe anything could be greater. Поэтому они не могут понять, потому что Каранодакашая Вишну такой велик, то что неужели что-то может быть еще более великое, чем он. Ete chamsa kalapumsan Krishna's tu Bhagavan Swayam Indvari Vakulam Lokan Mridayanti Yuge Yuge. In the first canto, all these incarnations of Godhead are either plenary portions or parts of the plenary portions of the Purusha avatar. But Krishna is the supreme personality of Godhead himself. In every age, he protects the world through his different features, and the world is disturbed by the energy. Все эти воплощения Бога — суть полной экспансии или части полных экспансий Пуруша Аватар. Но Шри Кришна — это сам Господь, Верховная Личность Бога. В каждую эпоху он предстает в одном из своих обликов и защищает этот мир от посягательств врагов Индры. Это цитата из Шримад Бхагаватам. That's an often quoted verse. Это часто цитируемый стих. Jiva Goswami, in his, I guess, Krishna Sandarbha, or Bhagavad Sandarbha, one of them, he said that verse is the basic verse for understanding the whole Bhagavatam. Джива Госвами в Бхакти Сандарпа, он объяснил, что этот стих — это основной стих для того, чтобы понять весь Бхагаватам. To accept this, that Krishna is the original of all the different incarnations, whoever they are. Krishna is the supreme origin. То есть из этого стиха мы должны принять, что Кришна, он является источником всех инкарнаций, какими бы они ни были. Он является главным источником. Krishna is to Bhagavan Swayam. And that's exactly what Lord Brahma says also. И это также то, что Господь Брахма говорит. Say Purusha Shristi Stiti Pralayar Karta Nana Avatara Kare Jagatara Bharta. Sorry, I have to read that. English. The Purusha Karanodakashaya Vishnu is the performer of creation, maintenance, and destruction. He manifests himself in many incarnations, for he is the maintainer of the world. Тот Пуруша, Каранодакашая Вишну, творит, хранит и разрушает проявленный космос. Он приходит в мир в виде многочисленных воплощений, ибо он хранитель этого мира. Shishyari nimiteye amshara avadana Seta amshara kahi avatara nama. That fragment of the Supreme Lord, known as Mahapurusha, appears for the purpose of creation, maintenance, and annihilation, and is called a incarnation avatar. Часть Верховного Господа, именуемая Маха Пуруша, являет себя, чтобы творить, поддерживать и уничтожать материальный мир. Она называется воплощением Господа. How do you say incarnation in Ruski? Это воплощение. Does it mean the same thing as incarnation in English? Yeah, I think so, yes. Because karna, carnate, like
carnal knowledge is a body, you know. So incarnate really means literally that God gets a material body. So that's why it's not, the real word is avatar, that he just comes down. Марадж объясняет, что на английском корень слова инкарнация, карна, это значит тело, то есть можно истолковать слово инкарнация как Господь принимает тело, но на самом деле это не так, потому что он не сходит сам на землю, он не принимает тело. Carne. It's in Spanish also, yeah. Carne is Spanish. Yeah, Spanish, those languages, it means meat. На испанском carne означает мясо. So the word incarnation is coming from Latin or French or something. It's misleading because it makes people think that God takes on a material body. Слово инкарнация, оно происходит, похоже, с латыни, и оно сбивает с толку людей, потому что его можно истолковать, как Господь принимает тело. The Russian word is similar, or they have a closer to Sanskrit. No, in Russian it's not exactly. It's what? It's not exactly. It's not. It has nothing to do with the body. The Russian word. More like a real thing. Yeah. It's like appearance. Yeah. Of course, people just accept that because most people don't know what carnate means. English speakers don't know their own language very good. Многие люди, они принимают это слово инкарнация, потому что даже те, кто говорит на английском, они не знают своего языка, они не знают, что карне это значит тело или мясо. Okay. Next. Adyavatara Mahapurusha Bhagavan Sarvavatara Bija Savashraya Dhamma. That Mahapurusha is identical with the personality of Godhead. He is the original incarnation, the seed of all of this, and the shelter of everything. Махапуруша не отличен от верховной личности Бога. Он изначальное воплощение, семя всех других воплощений, прибежище всего сущего. Adyovatara Purusha Parascha Kala Swabhava Sadasamanascha Dravyam Vikaro Indriyani Virat Charishnu Bhumna. The Purusha Mahavishnu is the primary incarnation of the Supreme Personality of Godhead. Time, nature, Prakriti, cause and effect, the mind, the material elements, false ego, the modes of nature, the senses, the universal form, complete independence, and the moving and non-moving beings appear subsequently as his opulences. Пуруша Махавишну – это исходное воплощение верховной личности Бога. Время, природа, пракрити как причина и следствие, ум, материальные начала, ложное эго, гуны природы, органы чувств, вселенская форма, полная независимость, а также подвижные и неподвижные живые существа появляются по очереди как его достояние. Report describing the incarnations and their symptoms. The Laghu Bhagavatamrita has stated that when Lord Krishna descends to conduct the creative affairs of the material manifestation, he is avatar, or incarnation. The two categories of avatars are empowered devotees and Tad Ekatma Rupa, the Lord himself. An example of Tad Ekatma Rupa is Shesha. An example of the devotee is Vasudeva, father of Krishna. Shri Baladev Vidbhushan has commented that the material cosmic manifestation is a partial kingdom of God, where God may sometimes come to execute a specific function. The plenary portion of the Lord, through whom Lord Krishna executes such actions, is called Mahavishnu, who is the primal beginning of all incarnations. Inexperienced observers presume that the material energy provides both the cause and the elements of the cosmic manifestation, and that the living entities are the enjoyers of material nature. But the devotees of the Bhagavad school, which has scrutinizingly examined the entire situation,
can understand that material nature can independently be neither the supplier of the material elements nor the cause of material manifestation. Material nature gets its power to supply the material elements from the glance of the Supreme Purush, Mahavishnu. And when empowered by him, she is called the cause of the material manifestation. Both features of material nature, as the cause and as the source of elements, exist due to the glance of the Supreme Personality of Godhead. The various expansions of the Supreme Lord who act to empower the material energy are known as plenary expansions or incarnations. As illustrated by the example of many flames lit from one flame, all these plenary expansions and incarnations are as good as Vishnu himself. Nevertheless, because of their activities in controlling Maya, sometimes they are known as Mayika, or having a relationship with Maya. This is a verse from Srimad Bhagavatam 2.642. Описывая воплощение Господа и их отличительные признаки, автор Лагу Бхагаватамриты утверждает, что когда Господь Кришна нисходит из духовного мира, чтобы управлять делами творения, он выступает в роли аватара и воплощения. Есть два вида аватар – уполномоченный преданный и Тад-экатма-рупа, сам Господь. Примером Тад-экатма-рупы может служить Шеша, а примером преданного Васудева – отец Господа Кришны. Шри Баладева Видьябушна пишет в одном из своих комментариев, что проявленный материальный мир – это часть Царства Бога, куда Господь иногда нисходит с определенной миссией. Полная экспансия, с помощью которой Господь Кришна осуществляет эту миссию, является Махавишну, источник всех воплощений. Неискушенному наблюдателю может показаться, что материальная природа дает начало мирозданию и предоставляет все необходимое для творения материалы, а также, что она предназначена для услаждения живого существа. Однако преданные последователи школы Бхагаваты, тщательно изучив этот вопрос, способны понять, что сама по себе материальная природа не может быть источником первоэлементов материи или причиной возникновения материального мира. Материальная природа обретает способность предоставлять необходимые компоненты творения лишь тогда, когда на нее взглянет Верховный Пуруша, Махавишну, и только после этого она может стать причиной проявления этого мира. Обе функции материальной природы приводятся в действие трансцендентным взглядом Верховной Личности Бога. Различные экспансии Верховного Господа, наделяющие материальную энергию могуществом, называются полными экспансиями или воплощениями. Как показывает пример со множеством свечей, зажженных от одной исходной свечи, все полные экспансии и воплощения не отличны от самого Вишну, тем не менее, поскольку они повелевают Майей, их иногда называют Майика, связанными с Майей. Этот стих взят из Шримад Бхагаватам 2.6.42. Okay. Jagrihe Purusham Rupam Bhagavan Mahat Adibi Sambhutam Sodasha Kalam Adoloka Sushikshaya. In the beginning of the creation, the Lord expanded himself in the form of a Purusha incarnation, accompanied by all the ingredients of material creation. First, he created the 16 principal energies suitable for creation. This was for the purpose of manifesting the material universes. Wow. На заре творения Господь принял образ Пуруши, и вместе с ним появились все составные части материального мира. Чтобы создать материальные вселенные, он прежде всего пробудил 16 главных энергий творения. This is a verse from Bhagavatam 131. The commentary of Madhva on the Srimad Bhagavatam mentions that the following 16 spiritual energies are present in the spiritual world. Shri, Bhu, Lila, Kanti, Kirti, Tushti, Gir, Pushti, Satya, Jnana, Jaya, Utkarshini, Vimala, Yogamaya, Pravi, Ishana, and Anugraha. In his commentary on the Laghu Bhagavatamrita, Sri Baladev Vidyabhusan has said that the above energies are also known by 9 names.
Vimala, Utkarshini, Jnana, Kriya, Yoga, Pravi, Satya, Ishana, and Anugraha. In the Bhagavad Sandarbha of Jiva Goswami, they are described as Shri, Pushti, Gir, Kanti, Kirti, Tushti, Ila, Jaya, Vidya, Vidya, Maya, Samvit, Sandini, Ladini, Bhakti, Murti, Vimala, Yoga, Pravi, Ishana, Anugraha, etc. All these energies act in different spheres of the Lord's supremacy. So no need to repeat that. There's nothing to translate. Okay? Okay. Make sense? Раш говорит, что тут нечего переводить, потому что здесь одни термины. Я думаю, вы их поняли. Get purified by hearing those names again. Вы все очистились, слушая все эти названия. Yadyapi sarvashrayatino tahate samsada antar atma rupe tinho jagat adara. Although the Lord is the shelter of everything, and although all the universes rest in him, he is the super soul, he is the support of everything. Хотя Господь прибежище всего сущего, и тот, в ком покоятся все вселенные, Он хранит этот мир, пребывая внутри всего, как сверхдуша. Prakriti sahite tanra ubaya sambandha tatapi prakriti saha nahi sparsha gandha. Although he is thus connected with the material energy in two ways, he does not have the slightest contact with it. Purport. No, first read the verse. Хотя эти два свойства связывают его с материальной природой, он никак не соприкасается с ней. In the Laghu Bhaktamrita, Srila Rupa Goswami, commenting on the Lord's transcendental position beyond the material qualities, says that Vishnu is the controller and superintendent of material nature, has a connection with the material qualities. That connection is called yoga. However, the person who directs a prison is not also a prisoner. Similarly, although the Supreme Personality of Godhead, Vishnu, directs or supervises the qualitative nature, he has no connection with the material modes of nature. The expansions of Lord Vishnu always retain their supremacy. They are never connected with the material qualities. One may argue that Mahavishnu cannot have any connection with the material qualities, because if he were so connected, Srimad Bhagavatam would not state that the material nature, ashamed of her thankless task of acting to induce the living entities to become averse to the Supreme Lord, remains behind the Lord in shyness. In answer to this argument, it may be said that the word guna means regulation. Lord Vishnu, Lord Brahma, and Lord Shiva are situated within this universe as the directors of the three modes, and their connection with the modes is known as yoga. This does not indicate, however, that these personalities are bound by the qualities of nature. Lord Vishnu specifically is always the controller of the three qualities. Описывая трансцендентное положение Господа, неподвластного влиянию материальных гун, Шрила Рупа Госвами объясняет в Лагу Бхагаватамрите, что Вишну, как владыка и повелитель материальной природы, имеет определенную связь с ее качествами. Эта связь называется йогой. Однако, как начальник тюрьмы не является заключенным, так и Вишну, Верховный Господь, управляя наделенной гунами материальной природой, никак не соприкасается с ее гунами. Экспансии Господа Вишну всегда властвуют над всем сущим, оставляясь незатронутыми влиянием материальных гун. Кто-то может возразить, сказав, что у Мага Вишну вообще не может быть связи с материальными гунами, ибо, как говорится в Шримад Бхагаватам, материальная природа, стыдясь своей неблагодарной задачи воспитывать в живых существах неприязнь к Верховному Господу, всегда прячется у него за спиной. В ответ на это можно сказать, что слово «гуна» означает регулирование. Господь Вишну, Господь Брахма и Господь Шива управляют во Вселенной гунами природы, и их связь с этими гунами называется йогой. Но это вовсе не значит, что они подвержены влиянию соответствующих материальных гун. В особенности это относится к Господу Вишну.
Он всегда повелевает тремя гунами. Не может быть и речи о том, чтобы они как-то влияли на него. There is no question of his coming under their control. Although the causal and element supplying features exist in material nature by dint of the glance of the Supreme Personality of Godhead, the Lord is never affected by glancing over the material quality. By the will of the Supreme Lord, the different qualitative changes in the material world take place, but there is no possibility of material affection, change, or contamination for Lord Vishnu. Хотя материальная природа обретает два свойства — быть причиной творения и порождать необходимые его компоненты, благодаря взгляду Верховной Личности Бога, сам Господь, взглянув на нее, не попадает под влияние ее качеств. По воле Верховного Господа в материальной природе происходят самые разнообразные изменения, но сам Господь ни в коей мере не изменяется, не развивает материальных качеств и не теряет духовной чистоты. Etad ishanam isasya prakritisto pi tad gunai na yujate sadatmastaya yata buddhistad ashraya. This is the opulence of the Lord. Although situated within the material nature, he is never affected by the modes of nature. Similarly, those who have surrendered to him and have fixed their intelligence upon him are not influenced by the modes of nature. В этом величие Всевышнего, даже находясь в пределах материальной природы, он остается недоступным влиянию материальных гун. Точно так же не подвластны влиянию гун природы и те, кто предался ему и сосредоточил на нем свой разум. Emata gita tehe punak punak kaya sarvada ishvara tatra achintya shakti haya. Thus the Bhagavad Gita also states again and again that the absolute truth always possesses inconceivable. В Бхагавад-гите тоже не один раз говорится, что абсолютная истина обладает непостижимой энергией. You like that one? You like that one? Yeah. Very important. Inconceivable. Jiva Goswami says, in order to understand Krishna, we have to accept the inconceivable potencies of the Lord. We have to accept that it's beyond our ability to understand. Otherwise, then we can understand. Otherwise, people that think they can understand it by their own mind, which is material in the first place, they can never understand. Здесь очень важное слово применяется, непостижимое. И Джива Госвами говорит, что это первое, что мы должны принять, что Господь обладает непостижимыми энергиями, потому что тот, кто думает, что мы можем понять Господа своим умом, который сам является ограниченным, они никогда не поймут его. Но тот, кто принял то, что Господь непостижим, то им будет легче понять его. Amita jagate vasi jagat ahamata na ami jagate vasi na ama jagate. Lord Krishna said, I am situated in the material world, and the world rests in me. At the same time, I'm not situated in the material world, nor does it rest in me in truth. Господь Кришна сказал: «Я пребываю в материальном мире, и материальный мир покоится во мне, но в то же время я нахожусь за его пределами, и по сути он не покоится на мне». Purport: nothing in existence is possible unless energized by the will of the Lord. The entire manifested creation is therefore resting on the energy of the Lord. But one should not therefore presume that the material manifestation is identical with the Supreme Personality of Godhead. A cloud may rest in the sky, but that does not mean that the sky and the cloud are one and the same. Similarly, the qualitative material nature and its products are never identical with the Supreme Lord. The tendency to lord it over material nature or Maya cannot be a feature of the Supreme Personality of Godhead.
When he descends to the material world, he maintains his transcendental nature, unaffected by the material qualities. In both the spiritual and material world, he is always the controller of all energies. The uncontaminated spiritual nature always exists within him. The Lord appears and disappears in the material world in different features of his pastimes, yet he is the origin of all cosmic manifestations. Ничто не происходит без воли Господа, наделяющего всех и вся необходимой силой. Все проявленное творение покоится на энергии Господа, однако это не значит, что материальный мир тождествен Верховной Личности Бога. Облако находится в небе, но это не означает, что небо и облако едины и не отличны друг от друга. Точно так же, обладающая разнообразными качествами материальная природа и все ее порождения ни в коем случае не тождественны Верховному Господу. Верховный Господь свободен от склонности наслаждаться материальной природой майей. Когда он нисходит в материальный мир, он сохраняет свою духовную природу и остается неподвластным влиянию материальных гун. Где бы Господь ни находился, в материальном или духовном мире, он неизменно повелевает всеми энергиями. Ничем не оскверненная духовная природа вечно пребывает в нем. Господь нисходит в материальный мир в различных образах, чтобы явить здесь свои игры, но при этом он все равно остается источником мироздания. The material manifestation cannot exist separate from the Supreme Lord. Yet, Lord Vishnu, the Supreme Personality of Godhead, in spite of his connection with the material nature, cannot be subordinate to nature's influence. His original form of eternal bliss and knowledge is never subordinate to the three qualities of material nature. Материальное творение не может существовать отдельно от Верховного Господа, однако, несмотря на эту связь, сам Господь Вишну, Верховная Личность Бога, никогда не попадает под влияние материи. Его изначальный образ, исполненный вечного блаженства и знания, не подвержен воздействию трех гун природы. Такова особенность непостижимых энергий Верховного Господа. This is a specific feature of the Supreme Lord's inconceivable potencies. I read that. So let's remember that Krishna can never be controlled by the material nature. We're completely controlled. Поэтому давайте запомним эту вещь, что Кришна не может быть под воздействием материальной природы. Мы контролируемся материальной природой, но Кришна нет. I had experience of that today. У меня сегодня был такой опыт. I was near the ocean, so I went to have a bath. Я был возле океана, я пошел искупаться. It's actually a surfer place, and there's very big waves, like very powerful ones. Там очень большие волны, там серфингисты любят заниматься спортом. So there's no way you go in there and they just knock you here and there and down and over and under. И это очень тяжело. Вы заходите в воду, у вас со всех сторон бьют эти волны. That's how everybody is being knocked around by Maya. И таким образом нас всех бьют волны майи. You know about that? What? Kachu bache, Dubai, something like that. Like it compares the waves of Maya. It's like the waves of the ocean. We go there and we just get pushed around. Maya, people don't realize, but the people in the water, we're having fun, you know, getting knocked around. But how long can you live like that? And sometimes people get killed. И Бхактивинода Такур в одном из своих баджанов тоже сравнивает волны майи с волнами океана. То есть мы можем там резвиться в воде, и нам классно, весело, что нас бьют волны, но сколько мы можем так продержаться, и в какой-то момент люди могут даже погибнуть от удара такой волны. But a little fish can swim against the wave
like in a flood in a river, little fish can swim against the river, but otherwise cars and houses are getting washed away. So everyone has where we belong in the spiritual world, then we can exist very peacefully. In the material world, we're always going to be having trouble. Но маленькая рыбка, она может плыть против течения, ей не страшно эти волны, но с другой стороны, если ее выбросит на сушу, то она может там погибнуть. То есть в материальном мире мы не можем наслаждаться, и наша вечная природа — это быть в духовном мире, тогда мы можем пребывать полностью в умиротворенном состоянии ума. Chincha Aishvarya E Janiya Amara Eta Gitara Arta Kaila Arachara. Oh Arjuna, you should know this is my inconceivable opulence. This is the meaning propagated by Lord Krishna in the Bhagavad Gita. О, Арджуна, знай, что в этом мое непостижимое могущество. Такова истина, провозглашенная Господом Кришной в Бхагавад-гите. Seta Purusha Jana Amsa Dhare Nama Chaitanya Sanghe Se Nityānanda Rama. Now we're finally getting to Nityānanda. Back to the origin of everything. Atma Purusha Kanadakashaya Vishnu is known as a plenary part of him who is Lord Nityānanda-Balāramı, the favorite associate of Lord Chaitanya. Этого Маха Пурушу Карана Дакашая Вишну называют полной экспансией Господа Нитьянанды Баларамы, ближайшего спутника Господа Чайтаньи. Eta Navana Shlokara Arta Vivarana Dashama Shlokara Arta Shuna Deya Mana. I have thus explained the 9th verse, and now I shall explain the 10th. Please listen with rapt attention. Так я объяснил 9 стих, а теперь приступаю к объяснению 10 стиха. Пожалуйста, слушайте внимательно. Rapt attention. How do you say that in Russian? It says here just with attention. Huh? It is said with attention. You know what rapt means? That's a good question. I don't know. I know what it means, but I'll see what the dictionary says. Там на английском написано не просто слушайте внимательно, а там какое-то слово перед внимательно. На русский это почему-то не переведено. Rapt. Appropriate or suitable to the circumstances. Это слово означает соответственно с обстоятельствами. That's not it, that's apt. In this dictionary, Нет, это не то. this dictionary that comes with the Apple computer is not very good. It means like really intense, like you could say wrapped up in it, you know, like in English, wrapped package or something. It's spelled different, but it means something like that. Ну, то есть это имеется в виду очень внимательно. Wrapped. And these Christians, they talk about the rapture, where they just totally absorbed in God and they go back to God or something. Христиане используют этот термин, когда говорят о погружении в Богу. Погружении в Бога.
according to Merriam-Webster. It means lifted up and carried away. В соответствии с каким-то другим словарем, значит поднятый вверх и унесенный куда-то. Transported with emotion. Транспортированный с движением. Or wholly absorbed or engrossed. That's Или good word. полностью погруженный. So it means a lot of meaning to say that rapt attention, not just attention. То есть это не просто внимательно слушать, а очень внимательно слушать, погружаться. It'd be nice if we could chant like that. Было бы неплохо так повторять джапу. Mana, with attention. That's what it means in Sanskrit. With your mind really absorbed in this. Mana, mana means mind. Okay, we'll carry on a little more. Try to be rapt attention to your chanting, to your reading for 3 hours every day for 5 days. Everybody who joins that will get special mercy of Srila Prabhupada. Постарайтесь это слушать очень внимательно и очень внимательно читать джапу и читать по 3 часа в день в течение 5 дней книгу Прабхупады. Шрила Прабхупада будет очень доволен. Okay, next. Rasyam Sam Sham Srila Garbhodashayi Yanabhyabjam Lokasanghatanalam Lokashastu Suchikadamadatu Tam Sri Nityānandam Ramam Prapadya. I offer my full obeisances to the feet of Nityānanda Ram, a partial part of whom is Garbhodakashaya Vishnu. From the navel of Garbhodakashaya Vishnu sprouts the lotus of his birthplace of Brahma, the engineer of the universe. The stem of that lotus is the resting place of the multitude of planets. Я в почтении склоняюсь к стопам Шри Нитьянанды Рамы, частью полной экспансии которого является Гарбhodakashaya Вишну. Из пупка Гарбhodakashaya Вишну вырастает лотос, откуда рождается Брахма, творящий Вселенную. В стебле этого лотоса покоятся все планеты Вселенной. Nice verse. In the Mahabharata Shanti Parva, it is said that he who is Pradyumna is also Aniruddha. He is also the father of Brahma. Thus, Garbhodakashaya Vishnu and Kshirodakashaya Vishnu are identical plenary expansions of Pradyumna, the original deity of Brahma, who was born from the lotus flower. It is Pradyumna who gives Brahma direction for cosmic management. A full description of Brahma's birth is given in Srimad Bhagavatam 3:8-15-16. В Махабхарате Шанти Парва сказано, что Анирудха – это тот же Прадьюмна, и он же отец Брамы. Таким образом, Гарбhodakashaya Вишну и Kshirodakashaya Вишну являются неотличными друг от друга, полными экспансиями Прадьюмны, изначального божества, которому поклоняется рожденный из лотоса Брахма. Именно Прадьюмна наделяет Браму способностью править Вселенной. Полное описание рождения Брамы дается в Шримад Бхагаватам 3:8-15-16. Describing the features of the three Purushas, the Laghu Bhagavatamrita says that Garbhodakashaya Vishnu has a four-handed form, that when he enters the hollow of the universe and lies down in the ocean of milk, he is known as Kshirodakashaya Vishnu, who is the supersoul of all living entities, including the demigods. In the Satvata Tantra, it is said that the third Purusha incarnation, Kshirodakashaya Vishnu, is situated as the supersoul in everyone's heart. This Kshirodakashaya Vishnu is an expansion of Garbhodakashaya Vishnu for pastimes. В Лагу Бхагаватамрите, которая содержит описание 3 пуруш, сказано, что Гарбhodakashaya Вишну имеет 4 руки, и что когда он входит в пространство Вселенной и ложится на воды Молочного океана, он становится Kshirodakashaya Вишну, сверхдушой всех живых существ, включая полубогов. В Сатвата Тантре говорится, что 3-е воплощение Пуруши, Kshirodakashaya Вишну, пребывает в сердце каждого в образе сверхдуши.
Это экспансия Гарбха-дакашая Вишну, с помощью которой Господь являет свои игры в материальной вселенной. What verse was that? It was 93. 96? 93. Now it's 94. What's it? Okay. Sata Parusha Nanta Brahmanda Srijayi Srijiya Sabha Ande Praveshi Labahu Murti Hana. After creating millions of universes, the first Purusha entered into each of them in a separate form as Sri Garbhodakashayi. Сотворив миллионы вселенных, первый Пуруша вошел в каждую из них в образе Шри Гарбха-дакашая Вишну. Vitare Praveshi Deke Sabha Andakara Rahite Nahi Kristana Karila Vichara. Entering the universes, he found only darkness with no place in which to reside. Thus he began to consider. Гарбха-дакашая Вишну вошел во Вселенную и обнаружил, что там царит только тьма, и у него нет обители. Тогда он погрузился в размышления. Janga Sweda Jala Karila Srijana Se Jali Kaila Arda Ramanda Bharana. Then he created water from the perspiration of his own body, and with that water filled half the universe. После этого он сотворил воду, которая в виде пота изошла из его тела и заполнила половину Вселенной. A lot of water. Много воды. Right? Brahmananda Pramana Panchashat Koti Yojana Ayama Vistara Duihaya Ekasama. The universe measures 500 million yojanas. Its length and breadth are one and the same. Вселенная простирается на 500 миллионов йоджан, примерно 6 миллиардов 500 миллионов километров. Она имеет одинаковую протяженность в длину и ширину. Shale Bari Arda Tanha Kaila Nija Basa Arda Arde Kaila Choda Bhuvana Prakasha. After filling half the universe with water, Garbhodakashaya Vishnu made his own residence therein and manifested the 14 worlds in the other half. В той части Вселенной, что была заполнена водой, Гарбха-дакашая Вишну создал свою обитель, а в другой ее части он проявил 14 миров. 14 worlds are enumerated in Srimad Bhagavatam, 2nd canto, 5th chapter. The upper planetary systems are Bhu, Bhuvar, Swar, Mahar, Janas, and Tapa, and Satya. The lower are Tala, Atala, Vitala, Nitala, Talatala, Mahatala, and Sutala. The lower planets as a whole are called Patala. Among the lower upper planetary systems, the planets down to Swar constitute Swargalok. The rest are called Marcha. The entire universe is known as Triloka. Названия 14 миров перечислены в 5 главе 2 песни Шримад Бхагаватам. К высшим мирам или планетным системам относятся Бху, Бхувар, Свар, Махар, Джанас, Тапас и Сатья. А к низшим относятся такие планетные системы Тала, Атала, Витала, Нитала, Талатала, Махатала и Сутала. Низшие планеты имеют общее название Патала. 3 из высших планетных систем Бху, Бхувар и Свар образуют Сваргалоку, а остальные носят название Марти. Таким образом, вся Вселенная именуется Трилокой.
We're in Marchaloka. Мы находимся на Мартья-локе. Marcha means death. Мартья означает смерть. Mritu. That's what it says in the Bhagavad Gita, that after enjoying on the heavenly planets, and go back to the Marchaloka, right? You know that verse? Это то, что в Бхагавад-гите, что после того, как мы пронаслаждались на райских планетах, мы спускаемся на Мритю-локу. So the whole thing is called Triloka. There's three different groups. Middle, we're in the middle. The higher is the Swarloka, and then the lower is Vatana. И вся планетная система называется Три-лока, то есть там три слоя, и мы находимся посередине. Над нами Сварга-лока и под нами Патала, а мы находимся на Мритю-локе. Anhai Prakata Kaila Vaikuntha Nija Dhamma Shesha Shayana Jali Kalila Vishrama. There he manifests Vaikuntha as his own abode and rested in the waters on the bed of Lord Shesha. Он проявил Вайкунтху, которая стала ему обителью, и возлег посреди вод на ложе из Господа Шеши. Ananta Shayate Tana Karila Shayana Sahasra Mastaka Tanra Sahasra Vadana Sahasra Charanahasta Sahasra Nayana Sarva Avatada Bija Jagat Karana. He lay there with Ananta as his bed. Lord Ananta is a divine serpent having thousands of heads, thousands of faces, thousands of eyes, and thousands of hands and feet. He is the seed of all incarnations and is the cause of the material world. Господь Ананта Шеша, ложе, на котором возлежит Гарбада Кашая Вишну. Это божественный змей с тысячами голов, тысячами ликов, тысячами глаз, рук и ног. Он семя всех воплощений и причина возникновения материального мира. In the reservoir of water first created by the perspiration of Garbhodakashaya Vishnu, the Lord lies on the Shesha, plenary expansion of Vishnu, described in Srimad Bhagavatam. Shesha is described in the four Vedas as follows: Sahasra Shirsha Purusha, Sahasraksha, Sahasrapat, Sabhuma Mim Visvato, Vattatishta Dasangulam. The Vishnu form called Ananta Shayana has thousands of hands and legs and thousands of eyes, and he is the active generator of all the incarnations within the material world. В океане, который был создан из пота Гарбада Кашая Вишну, Господь возлежит на полной экспансии Вишну, имя которой Шеша. Ананта Шеша описан в Шримад Бхагаватам в четырех ведах. Вишну, именуемый Ананта Шайной, имеет тысячи рук и ног и тысячи глаз. Он непосредственный источник всех воплощений в материальном мире. Chandra Navi Padma Aite Utila Eka Padma Se Padme Haila Brahmara Janma Sadma. From the Garbhodakashaya Vishnu's navel grew a lotus flower, which became the birthplace of Lord Brahma. Из пупка Гарбада Кашая Вишну вырос лотос, на котором родился Господь Брахма. Se Padma Nali Haila Choda Bhuvana Tenho Brahma Hana Shristi Padila Srijana. Within the stem of the lotus were the 14 worlds. Thus the Supreme Lord, as Brahma, created the entire creation. В стебле этого лотоса расположились 14 миров. Так, проявившись через Брахму, Верховный Господь сотворил все мироздание. Vishnu Rupa Anakare Jagat Palane Guna Tita Vishnu Sparsha Nahi Maya Gune.
As the Lord Vishnu, he maintains the entire world. Lord Vishnu, being beyond all material attributes, has no touch with the material quality. В образе Господа Вишну он хранит этот мир. Поскольку Вишну занимает положение вне материальных качеств, материальные гуны не могут его коснуться. Sri Baladev Vidya Bhushana says that although Vishnu is the predominating deity of the quality of goodness in the material world, he is never affected by the quality of goodness, for he directs that quality simply by his supreme will. It is said that all living entities can derive all good fortune from the Lord simply by his will. In the Vamana Purana, it is said that the same Vishnu expands himself as Brahma and Shiva to direct the different qualities. Шри Баладева Видьябхушана пишет, что хотя Вишну является божеством, которое в материальном мире повелевает гуной благости, он никогда не попадает под ее влияние, ибо этой гуной управляет его воля. Как известно, одного желания Господа достаточно, чтобы любое живое существо обрело величайшее благо. Помимо этого, в Вамана Пуране сказано, что этот же Вишну предстает в образе Брамы и Шивы, чтобы управлять двумя другими гунами. Because Lord Vishnu expands the quality of goodness, he has the name Sattvatthana. The multifarious incarnations of Kshirodakashayi Vishnu are known as Sattvatthanu. Therefore, in all Vedic scriptures, Vishnu has been described as being free from all material qualities. In the 10th canto of Srimad Bhagavatam, it is said, Adi-lila nirguna sakshat purusha prakrite para sasarva vid upadrashta kam bhajam nirguno bhavat. The Supreme Personality of Godhead, Hari, is always uncontaminated by the modes of material nature, for he is beyond the material manifestation. He is the source of knowledge of all the demigods, headed by Lord Brahma, and he is the witness of everything. Therefore, one who worships the Supreme Lord Vishnu also attains freedom from the contamination of material nature. 10.88.5. One can attain freedom from the contamination of material nature by worshiping Vishnu. Therefore, he is called Sattvatthanu, as described above. Поскольку Господь Вишну наделяет мир качеством благости, его называют Саттватану. Это имя носят все бесчисленные воплощения Кширодакашая Вишну. В любом ведическом писании утверждается, что Вишну свободен от всех материальных качеств. В 10-й песне Шримад Бхагаватам говорится: Господь Хари, Верховная Личность Бога, никогда не оскверняется гунами материальной природы, ибо вечно пребывает за пределами проявленной материи. Он наделяет знанием всех полубогов во главе с Господом Брамой, и он свидетель всего, что происходит. Поэтому любой, кто поклоняется Верховному Господу Вишну, тоже обретает свободу от оскверняющего влияния материальной природы. Поскольку, поклоняясь Вишну, человек избавляется от скверны материального бытия, Господа, как уже говорилось, называют Саттватану. Rudra Rupa Dari Kare Jagat Samhara Shristi Stiti Pralaya Ichchaya Yanara. Assuming the form of Rudra, he destroys the creation. Thus, creation and maintenance and dissolution are created by his will. Приняв образ Рудры, он разрушает мироздание. Таким образом, сотворение, поддержание и разрушение этого мира происходят только по его воле. Purport: Maheshwara, or Lord Shiva, is not an ordinary living being, nor is he equal to Lord Vishnu. Effectively comparing Lord Vishnu and Lord Shiva, the Brahma Samhita says that Vishnu is like milk, whereas Shiva is like yogurt. Yogurt is nothing but milk, but nevertheless it is milk. Махешвара, Господь Шива, не принадлежит к числу обычных живых существ, хотя в то же время он и не равен Господу Вишну.
В Брахма-самхите приводится образное сравнение, в котором Господа Вишну сравнивают с молоком, а Господа Шиву с йогуртом. Йогурт, безусловно, отличается от молока, но в то же время он не что иное, как молоко. So, if you ever made yogurt, in Israel, we know a lot about milk and cheese and yogurt, right? Right? Yeah. So, cheese is just milk, but they put something in it, it changes. Поэтому можете помнить об этом, если будете делать йогурт, так как в Израиле очень много молока и сыров, то сыр это тоже производный от молока. And they can make so many different kinds of cheese. И можно очень много видов сыра делать. Put different stuff in or keep it different temperatures and different things. Выдерживать в разной температуре, добавлять разные добавки, и получится много сортов. But it's just milk. Но это является молоком по своей сути. And yogurt, you put something in there, then but it's just milk. It changes the milk into something else. But nobody can make milk out of cheese. Или для того, чтобы сделать йогурт, вы что-то добавляете в молоко, чтобы оно начинало бродить, получается йогурт. Но никто не может сделать молоко из сыра, например. At least I've never heard of it. По крайней мере, я об этом еще не слышал. But maybe some magician, I don't know, magicians are always changing things. I never saw one change yogurt or cheese into milk. Ну, может быть, какой-то фокусник, они там умеют превращать разные вещи, но я никогда не видел никакого фокусника, который превращает сыр или йогурт обратно в молоко. So the same way Shiva is special, but he comes from Vishnu. But Vishnu, you can't make a Vishnu from Shiva. И таким образом, Господь Шива, Он особенный, Он исходит из Вишну, но вы не можете сделать Вишну из Шивы. Chincha Beta Beta Tattva comes up again. И опять проявляется это Ачинтья Беда Беда Татва. Hiranya Garba Antaryami Jagat Kadana Yanra Amsa Kari Kare Virata Kalpana. He is the super soul, Hiranya Garba, the cause of the material world. The universal form is conceived as his expansion. Он сверхдуша Хиранья Гарба, причина проявления материального мира. Вселенскую форму считают его экспансией. Hina Narayana Yanra Amshara Amsa Say Prabhu Nityānanda Sarva Ava Tamsa. That Lord Narayan is a part of the plenary portion of Lord Nityānanda-Balaramı, who is the source of all incarnation. Господь Нараяна – это часть полной экспансии Господа Нитьянанды-Баларамы, источника всех воплощений. Dasama Shlokara Arta Kaila Vivarana Eka Dasa Shlokara Arta Shuna Diyamana. I have thus explained the 10th verse. Now please listen to the meaning of the 11th verse with all your mind. Итак, я объяснил смысл 10 стиха. Теперь, сосредоточив все свое внимание, послушайте, в чем состоит смысл стиха 11. So it's the same in the Sanskrit, the Bengali Diyamana. It's the same where the other one said with rapt attention. And here it says with your mind, with all your mind. То есть тут по-разному переводится один и тот же санскритский термин. Это было как и в предыдущем стихе. То есть с большим вниманием нужно слушать. In other words, no multitasking. Здесь говорится со всем своим умом. Другими словами, без мультитаскинг. Не знаю, как это на русском. I think we can multitask and do many things at the same time. Мы думаем, что можем делать многие вещи в одно и то же время. But scientists say that we're just changing back and forth from one thing to another, thinking we're doing two things at the same time.
Но ученые говорят, что нас просто кидает от одной вещи к другой. Это не то, что мы делаем их одновременно. Computers can multitask. Can be doing some calculation, and then another program can be, reading something. Another program can be looking up something. But we can't do that. We just think we're double. No. So people are we're very inefficient in multitasking. I'm talking about myself. So I have it and I have it. Компьютер может делать несколько вещей одновременно, ну, то есть параллельно, но мы не можем это делать. Мы можем только думать, что мы делаем одновременно несколько вещей, но на самом деле мы просто делаем рассеянно все эти вещи друг за другом. Attention means you like something so much you're just totally absorbed in it. Or else you're panicked. If you're really afraid, you're really concentrating on something. То есть с большим вниманием, значит, что если вам что-то нравится, то вы не отвлекаетесь на другие вещи, даже если там вас что-то вспугнуло, то вы не отвлекаетесь. So I don't count exactly, but it takes many, many verses here. He's just explaining one verse at a time from the first chapter. So it's only up to the 11th verse. All the purports and everything we've read. So they're very deep. Здесь очень глубоко объясняются эти стихи Шримад Бхагаватам. Каждый стих занимает несколько других стихов из Чайтанья-чаритамриты, там большие комментарии, то есть там очень много информации. Yasyam sham sham paramakhilanam poshta Vishnu bhati dugdadi shai choni varta yat kala sopyanantas tam Sri Nityānanda Ramam Prapade. Similar to that other verse. I offer my respectful obeisances under the feet of Sri Nityānanda Ram. The secondary part is the Vishnu lying in the ocean of milk. That Kshirodakashaya Vishnu is the super soul of the living entities and the maintainer of all the universes. Sheshanaga is his further subpart. Я простираюсь у стоп Шри Нитьянанды Рамы. Его вторичной экспансией становится Кширадакашая Вишну, возлежащий в океане молока. Кширадакашая Вишну – это сверхдуша всех живых существ, хранитель вселенных. Из него изошел Шешанага. Nayanera Nabinala Madhyate Dharani Dharanira Madhya Sapta Samudra Yegani. The material planets rest within the stem that grows from the lotus navel of Lord Narayana. Among these planets are 7 oceans. Все материальные планеты покоятся внутри стебля лотоса, выросшего из лотосоподобного пупка Господа Нараяны. На этих планетах есть 7 океанов. Tanha Chirodari Madhya Sweta Dvipa Nama Palaita Vishnu Tanra Sehe Nija Dhamma. There, in part of the ocean of milk, lies Sweta Dvip, the abode of the sustainer, Lord Vishnu. Посреди молочного океана находится остров Швета-Двипа, обитель Господа Вишну, хранителя Вселенной. Report. In the Siddhanta Shiromani, an astrological text, the different oceans are described as follows. 1, the ocean of salt water. Want to go one by one? Yeah. The ocean of salt water. В астрологическом трактате Сиддханта Широмани приводится такой перечень океанов. Первый – океан соленой воды. The ocean of milk. Второй – океан молока. The ocean of yogurt. Третий – океан йогурта. The ocean of clarified butter, ghee. Четвертый – океан топленого масла. The ocean of sugarcane juice. Пятый – океан тростникового сока. The ocean of liquor. Шестой – океан вина. And the ocean of salt water.
И седьмой океан пресной воды. Those must be mystical oceans. Это какие-то мистические океаны. Because like Prabhupada explains it, our ocean, that we know, the salt water, the salt is what keeps the water from not going bad. Как Прабхупада объясняет, что океан соленой воды и тот океан, который у нас, с помощью соли эта вода не портится. But to keep an ocean of milk or yogurt or something from not going bad has to be mystical. Но для того, чтобы не испортился океан молока или океан йогурта, это должно быть какой-то мистический океан. Anyway, inconceivable again. И опять же, это непостижимо. On the southern side of the ocean of salt water is the ocean of milk, where Lord Kshirodakashayi Vishnu resides. He is worshipped there by demigods like Brahma. К югу от океана соленой воды простирается океан молока, где живет Господь Кширадакашая Вишну. Там ему поклоняются полубоги, и в их числе Господь Брахма. Satkala Jiveda Tinho Aye Antaryami Jagat Palakatino Jagatara Swami. He is the supersoul of all living entities. He maintains this material world and he is its Lord. Он сверхдуша всех живых существ. Он хранитель и владыка материального мира. Caritamrita Purva 36-42 gives the following description of Vishnu Loka within this universe, quoted from the Vishnu Dharmotada. Above Rudra Loka, the planet of Lord Shiva, is a planet called Vishnu Loka, 400,000 miles in circumference, which is inaccessible to any mortal living being. Above that Vishnu Loka, and east of the Sumeru Hill, is a golden island called Mahavishnu Loka in the ocean of salt water. Lord Brahma and other demigods sometimes go there to meet Lord Vishnu. Lord Vishnu lies there with the goddess of fortune, and it is said that during the 4 months of the rainy season, he enjoys sleeping on that Sheshanaga bed. East of Sumeru is the ocean of milk. That's when Lord Chaitanya was chanting loudly. The Hindus were saying that, Vishnu is trying to sleep and this loud chanting is going to wake him up and he's going to be really angry and going to be trouble. Это когда Господь Чайтанья, он очень громко воспевал, индусы ему говорили, что Вишну пытается заснуть, и ты его сейчас разбудишь своими громким воспеванием. East of Sumeru is the ocean of milk, in which there's a white city on a white island where the Lord can be sitting with his consort Lakshmi Ji on the throne of Shesha. That feature of Vishnu also enjoys sleeping during the 4 months of the rainy season. Sweta Dweep in the Milk Ocean is situated just south of the ocean of salt water. It is calculated that the ocean of Sweta-dweep is 200,000 square miles. This transcendently beautiful island is decorated with desire trees to please Lord Vishnu and his consort. There are references to Sweta-dweep in the Brahmanda Purana, Vishnu Purana, Mahabharata, and Padma Purana. And there is the following reference in Srimad Bhagavatam 11:15-18. В Лагу Бхагаватамрите со ссылкой на Вишну Дхармотару приводится описание Вайкунтхи, расположенной в нашей Вселенной. Выше Рудра Локи, планеты Господа Шивы, находится планета Вишну Лока окружностью в 650 тысяч километров, на которую не может попасть ни один смертный. Выше той Вишну Локи, к востоку от горы Сумеру, в океане соленой воды лежит золотой остров Маха Вишну Лока. Господь Брахма и другие полубоги иногда посещают этот остров, чтобы встретиться с Господом Вишну.
Господь Вишну пребывает там вместе с богиней процветания. И говорится, что в течение 4 месяцев сезона дождей он наслаждается сном на ложе, которым служит Шева-нага. К востоку от горы Сумеру простирается океан молока, посредине которого есть белый остров, а на острове белый город. Там Господь восседает со своей супругой Лакшмиджи на Шеше, ставшим троном. В этом образе Господь Вишну тоже наслаждается сном в течение 4 месяцев сезона дождей. Швета-двипа в Молочном океане расположена к югу от океана соленой воды. Подсчитано, что Швета-двипа занимает площадь в 500 тысяч квадратных километров. Этот божественный остров украшают деревья желаний, которые растут там для удовольствия Господу Вишну и его супруге. Упоминание о Швета-двипе встречается в Браманда-пуране, Вишну-пуране, Махабхарате и Падма-пуране, а в Шримад-Бхагаватам есть такие слова об этом острове. Swaitadvipa pato chittam shude dharma maye maye darayan chwaitatam yati sad urmi rahito nara. My dear Uddhava, you may know that my transcendental form of Vishnu in the Swaitadvipa is identical with me in divinity. Anyone who places this Lord of Swaitadvipa within his heart can surpass the pangs of the 6 material tribulations: hunger, thirst, birth, death, lamentation, and illusion. Thus one can attain one's original transcendental form. Дорогой Удава, знай, что мое трансцендентное проявление в образе Вишну на Швета-двипе так же божественно, как и я сам. Любой, кто поместит Господа Швета-двипе на свое сердце, преодолеет 6 материальных страданий: голод, жажду, урождение, смерть, скорбь и иллюзию. Так можно обрести свой изначальный духовный облик. Yuga manvantare dare nana avatara dharma samstapana kare adama samhara. In this ages and millenniums of Manu, he appears in different incarnations to establish the principles of real religion and vanquish the principles of irreligion. В каждую эпоху Ману он, Господь Вишну, приходит в виде различных воплощений, чтобы установить законы подлинной религии и уничтожить безбожие. So everybody knows that from Bhagavad Gita, right? Yada 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 masya bhagavata abhutanama dharmasya. Все помнят этот стих из Бхагавад-гиты. Established real religion and vanquished irreligion. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama. Lord Vishnu, who lies in the ocean of milk, incarnates himself in various forms to maintain the laws of the cosmos and annihilate the causes of disturbance. Such incarnations are visible in every Manvantara in the course of the reign of each Manu, who lives for 71 times 4,320,000 years. How much is that? We have Very some much. Mathematical ways there. A lot, right? Yeah. It's just 4 million. And you multiply it times 70. 4 times 70 is like 280. So something like 2 trillion something. One Manu. Господь Вишну, возлежащий в Молочном океане, воплощается в различных образах, чтобы поддерживать законы мироздания и устранить причины беспокойств. Такие воплощения приходят во все эпохи Ману. Один Ману живет в течение 71 Маха-юги, каждая из которых длится 4 миллиона 320 тысяч лет. За один день Брамы сменяется 14 Ману. И Гуру Махарадж попытался подсчитать, сколько это всего, и оказалось там несколько триллионов. Короче, очень много.
And 14 manus come in every day of Brahma. А за один день Брамы сменяется 14 манов. And we think our little life, our few years of our problems are such a big issue for the universe. Right? А мы думаем, что наша жизнь, она такая длинная, но посмотрите, что она по сравнению с Вселенной. Not even a blink of the eye. Как мгновение ока. Okay, so I'm going to stop because it's time. Мы остановимся на этом стихе. Everything keeps expanding, all the scriptures keep expanding, expanding. Там эти комментарии все больше и больше. So, Spasibo, any comments or questions? Anybody can explain all this? У кого-то есть комментарии или вопросы? Кто-то может объяснить это все? Again, we have to focus on this achintya, inconceivable. Опять же, мы читаем то, что связано с ачинтья, бедавита татвой, либо непостижимым знанием. Understand that. Understand that it's inconceivable. Scientists will say, well, that's because, you're stupid and they want to try to explain it, but they can't explain anything, they just make up stuff. И мы говорим, что мы понимаем, что это непостижимое, но ученые говорят, что вы говорите, что это непостижимое, потому что вы тупые, и они пытаются сами это объяснить, но они не могут это все объяснить. But Srimad Bhagavatam does explain everything. Но Шримад Бхагаватам объясняет все. This is just like summaries because it's only talking about the Vishnu. Other places it explains the creation of all the demigods and everything that they do. И это на самом деле просто как суммирует, потому что здесь объясняется о Вишну, но в других писаниях там также объясняется о полубогах, откуда кто происходит. All right, so thank you very much for your time and inspiring me. Спасибо за ваше время, за то, что вдохновляете меня. These ladies who are dedicating to reading so much. We can all do that more and more. Спасибо этим матаджи, которые читают каждый день по 3 часа, и мы все можем в этом участвовать. Because, we're now, everybody's a little bewildered. Harinam is down, attendance is down, but if foreign devotees start reading more, they'll naturally want to reach more and distribute. Сейчас мы все немножко сбиты с толку, потому что нельзя ходить на харинамы, но если преданные читают больше книг, то у них появляется больше желания их распространять. Spasibo. Everybody, please get into it. Especially this month, you get even more benefit than normally. Поэтому, пожалуйста, все продолжайте. Особенно в этот месяц можно получить еще больше блага. Okay, so bye-bye. Thank you very much. Thank you very See you much. tomorrow.